So let's see how that goes. Так что давайте посмотрим, как это все пройдет. Okay. So what Maria was, Maria was kindly introducing me a few minutes ago. Мария меня представила вам несколько минут назад. Now, Maria and I have a plan. У нас с Марией есть план. And our plan is to bring in our Russian and Ukrainian and Russian in our communities. И план состоит в том, чтобы в русской и, может быть, итальянской среде To bring in our communities the skills of mindfulness. внедрить навыки mindfulness или осознанности, как это говорят по-русски. And our intention is to bring the skill into the life of the people in our communities on 2 levels. И наше намерение состоит в том, чтобы внедрить осознанность по минимум на 2 уровнях. As a personal experience, Как личный опыт, but then also as an experience that we might want to share with others. а также как опыт, которым мы можем поделиться с другими. So everything that we do in our trainings is, first of all, something which is useful for us, ourselves. Так что все, что мы делаем на тренингах, это что-то, что для нас полезно, для самих. Yeah, so mindfulness practice is, first and foremost important for myself. Практика осознанности в первую очередь помогает мне самому. But what I'm specialized in is teaching to teach mindfulness. Но я специализировался в том, чтобы именно преподавать обучение осознанности. Now, I have a psychotherapy degree in mindfulness-based psychotherapy. У меня есть диплом в области психотерапии на основе осознанности. And then, I teach various protocols in mindfulness. Я также преподаю несколько видов протоколов по осознанности. Like mindfulness-based stress reduction. Например, снижение стресса на основе осознанности. Mindfulness-based cognitive therapy. Когнитивная терапия на основе осознанности. Mindfulness as it applies to elder people. Осознанность в применении на практике с пожилыми людьми. With kids. С детьми. And I also teach a method of mindfulness, which we call mindfulness biodynamics. Кроме того, я преподаю метод осознанности, который называется биодинамикой осознанности. Which uses the principles which we use in craniosacral biodynamics. В нем используются принципы, которые мы применяем на практике краниосакральной биодинамики. So I'm really interested in teaching other people how to teach these mindfulness biodynamic tools. Поэтому я заинтересован как можно больше количеству людей преподать, научить, дать им инструменты для того, чтобы использовать осознанность. Maybe you are a therapist yourself. Может быть, вы сами являетесь терапевтом, практикующим. Maybe you work as a craniosacral therapist. Может быть, вы работаете краниосакральным терапевтом. You are an acupuncturist. Или занимаетесь акупунктурой. Maybe you are a yoga teacher. Может быть, вы преподаете йогу. Or a psychologist. Может быть, вы психолог. Or someone that's working with with people. Или вы просто работаете с людьми. So what I want to do this evening is to guide you in a couple of experiences of mindfulness. Сегодня вечером я хотел бы вам показать пару практических опытов восприятия осознанности. And then if you're interested in these ways of working, then maybe we could work further together. И если вам понравится, и вы будете заинтересованы в таком способе работы, мы можем дальше углубить это в последующих встречах.
Now, one of the first, maybe one of the first things that I wanna say tonight Я сегодня хотел бы начать со следующего. is that it's, we all know that mindfulness is beneficial. Мы все знаем, что осознанность приносит пользу. And there's a lot of science and neuroscience about the effects, on the brain, on mood regulation, on behavior, regarding the effects of meditation and mindfulness. Было сделано много исследований, нейроисследований в том числе, которые подтвердили пользу, которую приносит медитация на основе осознанности на ваше состояние, ваше настроение, ваше здоровье. So I'm just curious to know how many of you have experience in meditation, just to get a sense of how many. Мне интересно узнать, кто из вас имеет уже опыт медитации? Yeah, maybe you can write Можете написать плюсик или помахать. In the chat, or just waving your hand. I can see a few hands. Да, я вижу Ekaterina, Clara. люди, кто машет. Yes. Xenia. Okay. All right. Now, the research shows that it's far more effective to practice mindfulness frequently than to practice mindfulness for a really long time. Исследования показывают, что намного лучше использовать осознанность часто, чем долго. Yeah. So what I'm saying is that it's far more useful to do short, little mindfulness moments. Я имею в виду, что гораздо полезнее устраивать себе короткие, небольшие моменты осознанности in your day, в течение дня, rather than doing a 20-minute meditation, every 3 days. А не 20-минутную медитацию раз в 3 дня. I mean, a 20-minute meditation every couple of days is definitely a good practice. 20-минутная медитация через день — это, конечно же, очень хорошая практика. But in terms of our self-regulation, it's much more effective to do short, couple-minute meditations. Но относительно нашей саморегуляции короткие 2-минутные медитации гораздо лучше. Now that's I think it's an important information to have. Я думаю, что это важная информация. So let's do a very short meditation. Давайте сделаем очень короткую медитацию. Okay, so it's gonna, we call it in English, the meditation is called stop. По-английски эта медитация называется stop. It's an acronym, so each letter means something. Это аббревиатура, каждая буква что-то означает. Abreviatura. It's an abbreviatura with 4 letters. 4 буквы в этой аббревиатуре. Yeah, and so there's 4 steps which make this meditation very, very powerful. У этой медитации есть 4 шага, которые дают ей ее мощь и силу. And it's 4 steps that summarize all those good, those good advices that maybe you've heard from your grandmother or your grandparents, if you've had the experience, but the good advice of, taking a deep breath. Эти 4 шага описывают те советы, которые вы, возможно, уже слышали, может быть, от своей бабушки или дедушки, или от других людей. И среди этих советов есть совет делать глубокие вдохи-выдохи. Yeah, maybe you've heard something like I did, you've got to think before you open your mouth. Может быть, вы слышали такой совет: подумай, прежде чем открывать рот. I don't mean only in a bad way. Я не имею в виду только в плохом смысле. But also in a good way. Но и в хорошем смысле тоже. Yeah. So these 4 steps kind of summarize all these things in a way that make them really meaningful. Эти 4 шага являются
как бы подчеркивают эти 4 ступени, которые придают смысл всему этому мероприятию. So if we want to make a short practice of meditation during our day, it should have these 4 elements. The first one is that we should stop. Если мы хотим сделать небольшую медитацию в течение дня, у нее должно быть 4 элемента. И первый элемент — стоп, то есть остановиться. To physically stop, Физически остановиться. So stop walking. Перестать идти. Stop doing whatever it is that you're doing. Перестать делать то, что вы делаете. So first ingredient is you have to be still. Так что первый ингредиент — это успокоиться, то есть замереть. Second ingredient. Второй ингредиент is we have to take some mindful breaths. Это сделать свое дыхание осознанным. Yeah. So second ingredient, we gotta take time to breathe mindfully. Мы должны посвятить определенное время тому, чтобы подышать осознанно. It doesn't mean breathing deep. It doesn't mean, breathing in a particular way. Это не означает, что нужно дышать глубоко или дышать каким-то особым образом. But just becoming aware of your breathing. Просто осознать свое дыхание. The third ingredient Третий элемент is to observe what you're feeling in your body in the present moment. Это понаблюдать за тем, что вы ощущаете в своем теле на данный момент. Yeah. The third ingredient is to observe. То есть наблюдение. Now, since Buddha's time, you gotta start the observation of what's present, starting from the body. Еще со времен Будды все начинается с того, что мы наблюдаем за происходящим в теле. Yeah. You gotta start from the body. Вы должны начать с тела. What's present in my body? Что присутствует сейчас в моем теле? You gotta make room to observe in a kind of allowing way for what is present in your body. Вы должны наблюдать, как бы позволяя тому, что происходит, происходить. Doesn't mean that you have to like what you feel. Это не значит, что вам должно нравиться то, что вы чувствуете. Yeah? And then we can include things like emotion and thought. И далее мы можем присоединить такие вещи, как эмоции и мысли. That's the third step. Это третий шаг. The fourth step Четвертый шаг is you have to remember, we can remember мы можем вспомнить, that we have a choice что у нас есть выбор. of how we want to move forward. Выбор того, каким образом мы хотим продвигаться дальше. How can we move forward in a way that feels wise? Как мы можем продвигаться дальше, чтобы это с нашей точки зрения было правильно и мудро? In a way that is consistent with the person that you want to be. Чтобы это было в соответствии с тем представлением о себе самой или самом, которое у нас есть. That's coherent with what your needs are, your deepest needs. Это должно быть коherentно совпадать с вашими глубокими потребностями. Yeah, so that's a really long explanation. Это очень длинное объяснение. For something really simple and actually really short. Хотя сама практика очень простая и очень коротенькая. Yeah. So let's do it together. Давайте сделаем это вместе. Yeah, and that's going to be useful for me too, because I came here running to this presentation. Мне это тоже будет полезно, потому что я тут бегом прибежал на начало презентации. And it's going to be a short and sweet couple of minutes.
И это будет всего лишь пара минут, очень короткая практика. Yeah, stop. Остановитесь. So, just finding a position where we feel our feet are maybe on the ground if we are sitting. Найдите положение так, чтобы ваши ноги опирались на что-то, может быть, на пол, если вы сидите. If you're walking, I saw someone walking Я before. видел, как кто-то там шел по улице. Stop. Если вы идете, то остановитесь ненадолго. And then let's close our eyes if it's Давайте possible. закроем глаза, если это возможно. And bringing our attention to the breath. И свое внимание обратим на дыхание. Feeling the air coming in. Почувствуйте, как воздух входит внутрь And air coming out. и выходит наружу. Air coming in. Воздух входит внутрь Air coming out. и воздух выходит наружу. Let's take another couple mindful breaths. Давайте еще сделаем несколько осознанных вдохов и выдохов. And then let's move our attention to the body sensations. А теперь давайте обратим внимание на ощущения в своем теле. Maybe observing areas of the body that might feel tense. Может быть, вы наблюдаете, что некоторые части тела у вас напряжены. Noticing areas which may feel congested or painful. Может быть, в каких-то местах вы чувствуете застой или боль. Allowing sensations to be as they are. Позвольте им этим ощущениям быть такими, какие они есть. Some sensations pleasant, maybe some sensations unpleasant. Какие-то могут быть приятными, какие-то будут неприятными. So we're staying with the body. Мы пребываем с телом. Now bringing attention to our emotions. А теперь обратим внимание на наши эмоции. Emotions are feelings in the front part of the body. Эмоции — это ощущения, которые выходят на поверхность тела. They are the feelings that matter to you in the front part of the body. Это те ощущения, которые для вас имеют значение спереди, на передней стороне тела. You feel them in your throat, in your Вы chest. чувствуете их в горле, в груди, You feel them in your tummy. в животе, You feel them in your pelvis. в области таза. You feel them in the front part of the body. Они обычно ощущаются с передней части тела. So what are the feelings in the front part of the body? Каковы ощущения на передней части тела? Maybe there's a sense of compression.
Может быть, есть ощущение компрессии, maybe depression, может быть, ощущение депрессии, maybe a sense of pressure. может, ощущение давления. So as best we can, just allowing ourselves to stay with these bodily, meaningful sensations. Насколько можно, мы просто пребываем вместе с этими телесными ощущениями, которые для нас имеют значение. We're allowing ourselves to receive our emotions. Позволяем себе принимать свои эмоции. And maybe allowing ourselves also to feel in our heads. Может быть, мы даже позволим себе ощутить в голове, What's the feeling in the head? каково ощущение в голове, How's the quality of your mind right now? каково качество вашего сознания в данный момент. Is your mind very focused? Оно сфокусировано, Is it confused? оно в замешательстве, Is your mind tense? оно в напряжении, Is the mind quick? или оно очень быстрое, Or maybe your mind is calm. и, может быть, ваш разум спокоен, Maybe your mind is open. может быть, ваш разум открыт. So as best we can, just observing what's present. Просто наблюдайте за тем, что присутствует. Yeah, this is our third step. Это наш третий шаг. And now let's mindfully remind ourselves А теперь давайте осознанно напомним себе, that we have a choice что у нас есть выбор about what we're going to do next. относительно того, что мы сделаем дальше. How we're going to do it and Как мы whatever, это сделаем, how are we going to proceed. что мы сделаем дальше. Yeah, so short and sweet. Так что это быстрая медитация. Yeah, so just taking a few deep breaths to come out. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы выйти из нее. Yeah, maybe some little gesture that you like of self-love. Может быть, найдите какой-нибудь жест, которым вы себе символизируете любовь к самому себе. In English, it's really easy to say the word self-love. По-английски очень легко сказать слово «любовь к себе». Yeah, I don't know. How does it sound in Russian? Does it sound okay? Self-love? Любовь к себе по-русски нормально звучит? Yeah. Yeah, so just showing yourself a little self-love. Yeah, if it's your Так что neck, you know, this, покажите себе or maybe любовь. Может your быть, self-love помассируйте шею. is sitting still. That's А okay. может быть, для вас любовь к самой себе — это просто сидеть спокойно. Yeah, maybe someone stretches their legs Может быть, это потянуться, вытянуть ноги or their arms. или руки. Yeah. Oh. Oh, okay. So, how was that for you? How Ну, was как that вам это было? stop practice for you? Does Как это anyone want to share a word, maybe?
Может, кто-нибудь какое-нибудь слово хочет написать, поделиться? I see someone wrote something in the chat. It's soft, warm, and pleasant. Soft, warm, and pleasant. Okay. Let's see. Okay, so that's the lady here with the picture. Okay. Yes. Clara. Okay. It was soft, warm, and spacious. Soft, warm, and spacious. Okay. And then the next one is still, relaxed, and warm. Okay. Yeah, you can translate into Russian if you like. Мне очень понравилось то, что в конце мы делали любовь к себе. Я буду использовать это в своей практике. Yeah, the self-love stage is so important. Yeah, that's Действительно, очень-очень важный шаг. You're right. I like that you called it a stage because I didn't think of it, but it could be a fifth stage. Действительно, правда, мы назвали ее шагом. Это может быть пятой ступенью данной медитации. Yeah, so thank you for that. I just realized it's a fifth stage. Понял, что это пятая ступень. Just changed my practice, so thank you for that. Вы поменяли мою практику, спасибо вам. Yeah. Yeah, so this is a little short meditation, you see, and I use it like today. I think I've done it. Это очень короткая медитация, я ее использую часто. You know, 4 or 5 times. I'd have to really go into the details, but about 4 or 5 times today. Сегодня, например, я ее раз 4-5 использовала. I do it with my clients. Я делаю это с клиентами. I do them before I start to work. I even do it in my groups. Я делаю это перед началом работы, я делаю это в группах. Yeah. So someone also is writing, it was relaxing, thank you, reminded us about choice. Кто-то написал, что да, это было очень расслабляюще. Спасибо, что вы напомнили нам о выборе. And there's a lady with a picture in white. Yes, who says that, could you please remind the stages for those who joined later? Yeah, so I mean, first stage is to find stillness physically. Первый шаг — это найти спокойствие в физическом отношении, то есть остановиться. I'm gonna do it as I say it. So then it's Я вот сейчас listen to the breath. Далее это послушать свое дыхание. Then observe what is present, starting from bodily sensations. Далее наблюдать за тем, что присутствует, начиная с телесных ощущений. And then including emotions and thoughts. А далее включить эмоции и мысли туда же, наблюдение. And then reminding ourselves that we have a choice in how we proceed. А далее напомнить себе, что у нас есть выбор относительно того, как продолжать дальше. How can I proceed in a way that's consistent with my values? Как я могу продолжить дальше, чтобы остаться верным своим ценностям? I teach this to all my clients. Это я всех своих клиентов учу этому. I have it recorded. I make a little recording, and they can play it and listen to it. Я делаю для них небольшую аудиозапись, они могут потом ее переслушивать. You know, it takes 3 minutes. На это всего 3 минуты уходит. Yes. Okay, so this is a pocket-size meditation. Так что вот это маленькая карманная медитация. Now we're about halfway through our meeting, maybe a little bit more. Мы уже больше половины нашей встречи прошли. Yeah, because we started late. Мы немножко опоздали на начале.
I apologize for that. I thought we would Yeah. start at 8 o'clock. Я извиняюсь, потому что я думал, что мы начнем в 8, Italian time. но по итальянскому времени. So I had to kind of reorganize quickly. Так что мне пришлось быстро реорганизоваться. Yeah. So anyways, I want to propose maybe in the last, minutes that we have, a short, again, but also very powerful practice, which I think could be very interesting for some people. Я хотела бы на последние несколько минут, которые у нас остались, предложить вам очень короткую, но очень сильную практику, которую, я думаю, будет интересна разным людям. Yeah. So we're going to practice. The practice is it's called touch and go. Она называется touch and go, то есть прикоснись и пойди. Okay, so the first part is you have to touch your experience Вы должны прикоснуться к своему опыту in the present moment. в настоящий момент. So that's a fundamental skill that we have to develop, and our clients have to develop the skill to be present and touch present moment experience. Это фундаментальный навык, который мы должны развить в себе, а также помочь развить нашим клиентам, то есть прикоснуться к настоящему моменту. So that's fundamental to develop psychological flexibility, the ability to touch present moment experience. Очень помогает для развития психологической гибкости, прикоснуться к опыту, который происходит в данный момент. And then the second part, which is go. А вторая часть идти, то есть отпустить, is that of recognizing the experience and just letting it be. Это понятие того, что опыт определенный присутствует, и вы позволяете ему быть. As something that you're just observing. Но быть чем-то, что вы просто наблюдаете. So you're just letting it go. Вы отпускаете его. Free to change. Этот опыт может меняться. Free to pass. Он свободен и может даже закончиться, пройти. Free to stay. Он может остаться. But you're just letting it. Но вы просто позволяете ему. Letting it go. Позволяете ему идти. Yeah. So it's like, sometimes our emotions, our feelings, in acceptance and commitment therapy, our emotions and our feelings are like a balloon. В практике терапии, принятия и продолжения, наши эмоции, наши чувства — это как воздушные шарики. We don't want to feel difficult things. Мы не хотим чувствовать ничего сложного. So we want to push them underneath, if we were in a pool and this was a balloon of air. Представьте, что вы в бассейне, и у вас вот такие воздушные шарики есть, наполненные воздухом. We're going to push it under the water. Мы пытаемся их затолкать под воду. But what happens when you stop pushing? Но когда вы перестаете их заталкивать, The balloon comes back up. эти шарики поднимаются обратно наверх. And then you try harder to push it down Вы еще с большим остервенением пытаетесь их затолкать вниз. Because you want to be a happy person. Потому что вы хотите быть счастливым человеком. Because you want to be a compassionate person. Вы хотите быть человеком сострадательным. But the balloon comes back up and you're angry again. Шарики поднимаются наверх, и вы снова чувствуете гнев. So you're going to just try to push harder. Так что вы продолжаете давить сильнее. That takes a lot of energy. So letting go. И на это очень много энергии уходит. Так что отпускать doesn't mean that, the anger or the bad feelings actually go away. Не означает, что ваш гнев или какие-то другие негативные эмоции уходят. But letting go means that you get out of the fight, you stop the fight. А отпускать — это означает, что вы перестаете бороться. Which means that you just allow whatever it is to happen. Вы позволяете тому, что происходит, происходить дальше.
All right. So, okay, so here's the meditation. Так вот, такая будет медитация. Okay. I think if there's any one of you who has been meditating for a really long time, Если or среди нас есть люди, которые медитируют уже очень долгое время, if there's any one of you who thinks, they're experienced in meditation, или кто считает себя опытным медитатором, this could be really cool. то может вам пригодиться. Because we're going to have 3 phases in this exercise. У It's нас в going to be этом short but упражнении powerful. будет 3 ступени. Okay? First phase, Первое. we're going to practice touch and touch. Мы сначала будем пробовать касаться и касаться. Yeah. So, you're going to allow something to come up in your consciousness. Вы позволите какой-то эмоции, чему-то прийти в вашу осознанность. Whatever, like a thought, a feeling, whatever Это it is. может быть чувство, это может быть мысль. And I'm going to ask you to stay in it. И я попрошу вас остаться в ней или в To нем. really cling on to it. Зацепиться за нее всем, чем можно. To stay in the soup. В этом супе повариться. Yeah, right, really. Then we're going to practice, this kind of like new agey meditation. А дальше мы перейдем на такую более медитацию New Age. So you're just going to let go. Вы просто отпустите. And just let go. Отпустите. And just let go. И дальше будете отпускать. Just as soon as you feel like you're touching something, как только вы почувствуете, что вы к чему-то прикоснулись, you're not going to allow your consciousness to touch and go deep. Вы не позволите своей осознанности погружаться внутрь. You're just going to let go. Вы отпустите. You just feel a little bit. Немножко почувствуете. Just let go. И отпустите. Okay. And then, а далее, I can see Maria's getting a ball out of this one. Маше нравится очень, наверное, мой перевод больше всего. All right. And then the third step, third phase. А третий шаг, третья фаза. We're going to play with what actually emerges. Мы поиграем с тем, что выйдет на поверхность. We're going to touch the experience. Мы прикоснемся к этому опыту. We're going to deepen a little bit. Мы немножко углубимся туда. We're going to allow ourselves to touch. Позволим себе прикоснуться. And then let go. И потом отпустим. So we're going to play with that. Поиграем с этим. Yeah, so I'm going to guide you. The meditation, I think it's going to last about, I would say, 12 minutes, something like that. Я вам буду говорить, что делать. Я думаю, где-то минут 12 у нас это займет. Yeah. So, 1 minute just to get started, and then we'll do 3 minutes where we touch and cling. 1 минуту просто на то, чтобы начать, а дальше мы сделаем минуты 3 касаться и захватывать. Then, second phase, we're just gonna let go, let go, let go. На второй фазе мы будем отпускать, отпускать, отпускать. And then we're gonna practice touch and go. А дальше мы попробуем touch and go, то есть коснуться, отпустить. Yeah, and we'll see which one you like more, and which one is more resonant. Посмотрим, какая из этих частей понравится вам больше, какая больше резонирует с вами. Yeah, so let's just take a couple deep breaths, do a little stretch, whatever it is that we need to do. Давайте немножко потянемся, сделаем несколько глубоких вдохов и выдохов. То, что вам удобно, то и сделайте. Yeah, giving it a little nice stretch, whatever it is. Потянитесь как следует. Yeah. Then finding a comfortable position. Найдите удобное положение. For about 12 minutes. На 12 минут.
And then allowing our eyes to close. А теперь позвольте gently. своим глазам закрыться. And allowing our attention to focus on our breathing. Позвольте своему вниманию сфокусироваться на дыхании. Feeling the air coming in. Чувствуйте, как воздух входит And the air coming out. и выходит. And orienting ourselves. А далее ориентируйте себя. Feeling the earth underneath us. Почувствуйте землю под ногами. The evening sky above us. Вечернее небо над головой. The horizon Горизонт all around us. вокруг нас. Horizon. Горизонт. Now we practice touch and touch. So Теперь будем практиковать касание, касание. we turn our attention towards what's present. Обращаем внимание на то, что присутствует. You see what comes up. Maybe it's an emotion, maybe a thought. Посмотрите, что само придет к вам. Может быть, это будет эмоция или мысль. Maybe it's a physical feeling. Может быть, это будет физическое ощущение. And whatever it is, cling on to that feeling. И чем бы это ни было, зацепитесь за это ощущение Or that thought. или за эту мысль. Stay in it. Maybe even come up with a Погрузитесь в нее. story. Может быть, даже какую-то историю для себя сделайте. You have a thought and you start going in that thought. And, some people are really good at this. У вас возникает мысль, и вы начинаете погружаться в нее. У многих людей это очень хорошо получается. So you notice something and you cling on to it. Вы что-то замечаете и цепляетесь за это. You stay in that soup. Вы погружаетесь в этот суп. For someone this is easy, and for someone this is hard. Кому-то это легко, кому-то это тяжело. So as best you can, just clinging Старайтесь clinging, зацепиться clinging to what comes up. за эту мысль или идею, чтобы не пришло на поверхности.
All right, let's take a deep breath. Давайте сделаем глубокий вдох. And just let it all fall. И пусть это все упадет. Just also physically, maybe you Даже notice a shift in физически. your energy. Может быть, у вас поменялась энергия. Yeah, if you feel like it, another deep breath, just let it Можно fall. еще сделать один глубокий вдох и выдох. And we're going to practice letting go. А теперь мы будем практиковать отпускать. We're practicing go and go. А потом будем практиковать отпускать и отпускать. То есть только отпускание. Whatever you notice, Что бы вы ни замечали, you just let it go. отпускайте. Just allow your consciousness to move from one sensation to the other. Позвольте своей осознанности передвигаться от одного ощущения к другому. You have a thought and you just leave it there. Возникает мысль, вы ее там же и оставляете. Just maybe a fragment of a thought. Может быть, это даже фрагмент мысли. So as best you can, not getting into anything. Насколько сможете, постарайтесь ни за что, ни во что не вступать, ни за что не зацепляться. Letting go, whatever it is. Отпускайте все, что угодно, с чем бы это ни было. Every time you touch something, maybe you just come back to the breath quickly. Если вы к чему-то прикасаетесь, просто возвращайтесь к своему дыханию. And possibly, if you can, distract yourself. Если можете, просто отвлекайтесь на что-то. Отвлекайте себя. And taking a deep breath again. Снова сделайте глубокий вдох и выдох. Just letting all fall. Позвольте всему упасть. If you feel like it, another deep breath. Можете еще сделать глубокий вдох и выдох. And now finally, let's practice in this third phase, touch and go. Давайте попробуем третью фазу. Прикоснуться и отпустить. So we're deliberately allowing ourselves to slow down. Мы намеренно позволяем себе замедлиться. When you notice a thought or a feeling or a sensation, Когда вы замечаете мысль, ощущение или чувство, whatever emerges as most meaningful for you in this moment. что бы ни возникло в данный момент, что-то, что является, имеет для вас значение, Allow yourself to deepen into it, to touch it. позвольте себе ненадолго углубиться в это и прикоснуться к этому. Allow yourself to touch and to be touched by experience. Позвольте себе коснуться этого опыта, и позвольте этому опыту прикоснуться вас.
And then let it go. А потом отпустить. Allow it to be as it wants to be. Позвольте этому быть таким, каким оно хочет. Maybe coming back to your breath, Может быть, вернитесь к дыханию, observing how this touches you in your body. наблюдайте за тем, как это коснулось вас, какие есть изменения в теле. Allowing ourselves to be open. Позвольте себе быть открытыми. And just be touched by experience. И чтобы этот опыт мог коснуться вас, прикоснуться к вам. And then allowing it to go. И потом позвольте этому уйти. So not pushing the experience underneath the surface. Не пытаясь запихнуть этот опыт под воду, Not clinging to it. не цепляясь за него. Just allowing it to be there and to Просто позвольте ему быть, где он есть. just to be, to change or to go. Быть, измениться, уйти, делать, что он хочет. So this is the end of our touch and go meditation. И таким образом наша медитация Touch and Go подходит к концу. So let's just take a couple of deep breaths. Давайте сделаем несколько глубоких вдохов и выдохов. Just allowing things to settle. И позволим всему устаканиться. Yeah, and again, a couple more И еще moments just to парочку. move. Некоторое время просто прийти в себя. Yeah, that took us 13 minutes. Ну вот, мы 13 минут на это потратили. So a minute longer than I thought. На минуту дольше, чем я думал. All right, so there's a couple of movements in the body. Немножко подвигайтесь, почувствуйте движение в теле. Yeah. Yes. Yeah, so 7:06. So I'm just curious. Мне просто интересно. Just a second, sorry. I'm just curious if you could share. Может быть, вы можете. Yeah, there's a lot we could share here, and I'm aware that we made what is it for you, 9 o'clock? Здесь много чем можем поделиться, но сейчас у вас уже 9 вечера. So just bear with me a few moments. Всего несколько минут. What I'm interested in is just if you could share, if you noticed. Может быть, вы заметили? Of these 3 ways of meditating, was there one that was more difficult? Среди этих 3 Was there one that was better or more familiar? Или наоборот, какая-то была очень известная вам? Yeah, was there one that you liked more? Может быть, какая-то вам больше понравилась? Yeah, so you can say it, in a couple of words by word Можно if you просто want. пару слов написать. Or you can write it down if you prefer. Сказать.
Yeah, anyone discover something interesting? Кто-нибудь, there is one lady who wrote that at the third phase, my body also started to move in order to switch between touching and going. Yeah. And then the next one, Clara is writing that when she was letting go, it felt like layers of ice melting off an ice cap. And the third stage was more familiar. More familiar. Was there one that was more difficult, Clara? Clara была какая-то, которая была сложнее. Then Irina writes that she relaxed quite a bit and had a bit of rest, and it was pleasant and simple. And thank you, Paolo. Started to feel dizzy. Алиса написала, что у нее закружилась голова, и к концу практики ей пришлось открыть глаза. Я могу ответить голосом, быть может. Clara wants, I think it was Clara, she wants to say something. Третья стадия показалась более, привычной, что ли. The third stage was more familiar. And of the other two stages, was there one that was more difficult for you? А из двух других стадий какая-то была более сложной? Вот это легкое прикосновение сперва, оно как касание крыла бабочки. The light touch felt like the touch of a butterfly wing. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Maria, how was it for you? Мария, как вам было? Was there one of the three that was more difficult, or one that was... Какая-то из трех была сложнее? Мне было сложнее первое. For me, the first one was more difficult. Потому что долго удерживать внимание на том, что неприятно, Because concentrating on something that is unpleasant это неприятно. is unpleasant. С этим трудно быть. And Действительно хочется это запихать поглубже. And you really have this feeling of wanting to shut it down and move it under the water. Вот. Третья, да, она более понятная из практики, а первая вот прям такая интересная. The first one was interesting. Yeah, right. It was easier for you to let go and let go. Вам было легче отпускать на второй фазе? Да, да. Но почему-то ощущений физических там было поменьше. Вот первая и третья фаза, вот физических ощущений было больше. But the second stage did not bring on as many physical sensations. The first and the third stages brought more physical sensations. Right. Right. Я сегодня 8 часов была в дороге между Санкт-Петербургом и Москвой, и вот сейчас у меня есть впечатление, что я как будто бы доехала. It took me 8 hours today to get from Moscow to St. Petersburg, so I only realized now that I have finally arrived. Yeah, and also Xenia, you can translate for the group what Xenia wrote. Ксения написала, что фаза первая двойного прикосновения — это как копать внутрь чувства, и кажется знакомым, но в то же самое время это самое сложное для того, чтобы делать это осознанно. А touch and go, третья фаза, это принесло облегчение. Спасибо большое. Yeah, so this is an example of an exercise that we use for teachers. Это одно из упражнений, которые мы используем для учителей. You know, I wouldn't necessarily use it with my clients. Я не использую, как правило, его со своими клиентами. But sometimes I do. Иногда. But you know, it's an exercise that helps you to focus better of
on what it really means to touch and go. Но это упражнение, которое вам позволяет лучше понять, что такое коснуться и отпустить. Because some people sometimes realize that in their meditations they've been just touching and touching and touching and touching. Потому что люди часто осознают, что во время медитации они застревают на первой ступени, на касании, 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 касании. And other meditators that have been meditating for a long time realize that they've been letting go, letting go, letting go. А letting go. другие, более опытные медитаторы, которые уже долгое время медитируют, наоборот, застревают на второй ступени. Они только отпускают, отпускают, отпускают. Yeah, so it's interesting because you can start feeling a little bit what your mind does during the meditation. А в данном случае это интересно, потому что вы можете почувствовать то, что делает ваш разум во время медитации. Yeah, and begin to develop that ability to touch. И начинать развивать в себе способность касаться And go. и отпускать. Yeah, yeah, yeah. So that's the class for tonight. На сегодня это вот наш класс подошел к концу. I think we're gonna have this class put up on YouTube, maybe. Мне кажется, мы это выложим в YouTube, да? So you're welcome to look at it again if you like. Вы можете еще раз его пересмотреть, если хотите. And please share it with your friends if you think. Thank you, Nikolai. Thank you. Поделитесь со своими друзьями, если вам кажется, If что you это think будет there's someone that интересно. could be interested in this kind of material, in this kind of insight, Если кому-то будет интересно познакомиться с этим материалом и с этой точки зрения. now we're going to have two other appointments, one in January and one in February. In January, it's going to be a free webinar. В январе у нас будет бесплатный вебинар. Yeah, maybe Maria, you could say something about the Может date, быть, which I don't Мария, have вы right расскажете, here. когда, я не помню. Будет 19 января. 19 gennaio. 20 часов по московскому времени. Alle 8 di Mosca. Right, okay, it's good that you told me because I have it in my calendar at 8 o'clock Italian time. Хорошо, что вы это сказали. Я сейчас поменяю в календаре. У меня записано на 8 часов по-итальянски. So, okay, so that's good. And then the other, event which we're planning is in February, 2 days, Saturday and Sunday. В феврале мы планируем более длинный вебинар на 2 дня, суббота и воскресенье. 4 и 5 февраля. 4 или 5. And we're going to work, all day with the different mindfulness practices. Мы будем работать весь день с разными практиками осознанности. And, my plan by the end of the first day is to have you set up with, a basic mindfulness practice that you could teach. И я хотела бы к концу первого дня сделать так, чтобы вы смогли для себя уже создать основную практику осознанности, которую вы могли бы преподавать. And then the next day, I'm gonna make some time to hear some of you maybe guiding that practice. А на второй день я послушаю вас, как вы эту практику будете давать. And I'm gonna give a lot of feedback. И я вам очень подробно расскажу то, что я думаю о вашем выступлении in real time, direct. В режиме реального времени, сразу же. About the things that I believe are working. Относительно того, что с моей точки зрения работает. And the things that I think could be done different. И того, что нужно делать по-другому, с моей точки зрения. And this is incredibly valuable teaching. И это очень-очень важная часть обучения. Because you become conscious of so many things that are present in guiding a good meditation. Потому что таким образом вы научитесь различать, какие вещи важны для того, чтобы вести медитацию. So my hope is that it'll be really useful and informative if you're interested in teaching mindfulness to your clients. Я надеюсь, что это будет очень информативно и полезно для вас, если вы заинтересованы в том, чтобы научить своих клиентов осознанности.
Yeah, to have 2 days of mindfulness practices and also having the space to actually practice. Так что у нас будет не только теоретическая часть, а также пространство для реальной практики. And get feedbacks on the И practice. оценки вашей практики. Yeah, so that's pretty much the plan. Так So что for вот такой now. у нас план на сейчас, на данное время. Yeah. So thank you so Спасибо much большое for being, with us. за то, что вы сегодня пришли. Thank you. Спасибо. I don't know, is there anything else you want to say, Maria? Мария, что-то еще хочешь сказать? Я хочу только сказать, что я получила огромное удовольствие. Большое спасибо, Паоло. Voglio solo dire che è stato un piacere e grazie mille Paolo. И за ее самый лучший перевод в моей жизни. Mi ringrazio anche a me per il mio lavoro. Thank you. Thank you, Irina. Я надеюсь вас всех 19 января. E adesso ci vediamo il 19 gennaio. Yes, okay. So good evening, everybody. I hope you have a Хорошего wonderful вечера. Christmas. Надеюсь, у вас будет отличное Рождество. And I hope you can make good use of our stop practice in these Надеюсь, Christmas days. что вы сможете практиковать практику, которую мы с вами, стоп, которую мы изучили в самом начале. Remember, you don't need 20 minutes to meditate. It's just Помните, one. что не нужно 20 минут медитировать. Это очень коротко. 1 minute, you go to the bathroom. Идете в туалет. And before you kill someone at the Christmas table, Прежде чем убить кого-то за рождественским столом, you just take a few deep breaths and you вы do your немножко stop practice. подышали и потом делаете стоп-практику. Yes, all right. So big hug and Merry Christmas Так to что everybody. всех обнимаю и хороших праздников всем. Good night. Всего хорошего.